So in this topic thermal properties, we have got the very important concepts like measurement of temperature. First of all, you should know what is temperature and what is heat. Then how to measure the temperature, ideal gas equation and absolute temperature, thermal expansion. Then we should know something about specific heat capacity. So I think I have discussed this aspect in thermodynamics. Then calorimetry, change of state, heat transfer, and finally Newton's law of cooling. Now at the outset, let me explain temperature and heat. Temperature is a relative measure. It indicates how hot the substance is, how cold the substance is. And that's why it is the relative measure or indication of hotness or coldness. We can also say temperature is the degree of hotness or coldness. Do you understand? Whereas heat is the form of energy transferred between two systems or two bodies. Not only two bodies, among many bodies also. Or it is that heat transfer between the system and the surrounding. The SI unit of heat energy transferred is expressed normally in joule. Then the temperature is Kelvin. So these are the SI units for heat and temperature. The temperature can also be represented in terms of Fahrenheit and degrees Celsius, but in SI units we maintain Kelvin. There is a relationship between Fahrenheit and degrees Celsius. You can look at this TF, that is temperature in Fahrenheit minus 32 divided by 180 is equal to Tc divided by 100, whereas a Tc is temperature in degrees Celsius. So this is the relationship, or with the help of this we can convert Fahrenheit to degrees Celsius or vice versa. You should note one important thing here, that is at what temperature degree centigrade is equal to degree Fahrenheit. Can you work out based on this? Try. At what temperature degree Fahrenheit is equal to degree Celsius? You have to work out based on this equation. Can you do this? Try. The relationship is Tf minus 32 divided by 180 degree is equal to Celsius divided by 100. Let me say degree Celsius is equal to degree Fahrenheit at certain temperature. We do not know that temperature. Let us put T. So Tf is equal to Tc at T. Is it not? So let us make it as T. So T minus 32 divided by 180 is equal to T by 300. Instead of Tf you can put T, and Tc you can put T again. So you just rearrange. Now you will get T is equal to minus 40 degree centigrade. Do you understand? So it means at minus 40 degree Celsius is equal to degree Fahrenheit. Do you understand this statement? Okay? Right. Now, let us consider the graph drawn between the x-axis and y-axis. In x-axis, I have put temperature in degree Celsius, y-axis temperature in degree Fahrenheit. And as I already mentioned, that is minus 40 degree is equal to minus 40 degree Celsius.
minus 40 degree Fahrenheit is equal to minus 40 degree centigrade. Here 32, when you draw the graph between temperature in degrees Celsius and temperature in degree Fahrenheit, we are able to get a straight line like this. Do you understand? And this indicates the change of temperature in Fahrenheit, and here the change of temperature in degrees Celsius. Are you able to follow? And similarly, we can interpret the degree Celsius in terms of Kelvin. So you had to add 273.15 with degree Celsius so that you are able to get Kelvin. And let me say 0 degree centigrade means what? So 0 plus what you are supposed to add? 273. Is it not? So 273.15 will be the Kelvin, will be the what? The conversion for 0 degree centigrade. You should never put 273.15 degree Kelvin. Kelvin is an absolute scale of temperature, so we had to mention as Kelvin only, not degree. But for degree centigrade and Fahrenheit, you can add degree centigrade and degree Fahrenheit. Clear? But not for Kelvin. And what is the absolute temperature? The absolute temperature is 0 Kelvin. And what is the equivalence for this in terms of degrees Celsius? That is minus 273.15 degrees Celsius. So 0 Kelvin means minus 273.15 degree centigrade. Are you able to follow? Then, and here particularly we have plot this graph between temperature and pressure. So pressure versus temperature of a low density gas kept at constant volume. So in order to study the absolute scale of temperature, we are making use of this plot. And this is another plot of pressure versus temperature. So pressure in the y-axis and temperature in the x-axis. Here, let me consider gas A, gas B, gas C, 3 types of gases. Let me go on reducing the temperature. Then what will happen? The rate of diffusion will also be coming down. So when the rate of diffusion is coming down, naturally the pressure is also coming down. It means at absolute scale of temperature, there will be 0 pressure. It means there is no pressure at all. It means it will be a pakka solid, is it not? See, the gas, everything becomes same. And that is why this state of absolute is very, very important. At this stage, there is no difference in the physical state at all. Gas, liquid, solid, everything behaves similarly same. Okay. Now, let me compare the Kelvin, Celsius and Fahrenheit scales in this schematic diagram. Absolute scale of temperature where we mention 0 Kelvin, and in terms of degrees Celsius it is minus 273.15, and in terms of Fahrenheit it is minus 459.69 degree Fahrenheit. And similarly 0 degree centigrade, that is the ice freezing point, is it not? Water freezing point, ice point, and its absolute scale of temperature is 273.15 Kelvin. In terms of Kelvin it is 273.15, just we had to add 273. Then what about Fahrenheit? It is 32 degree Fahrenheit. So likewise steam point, that is the temperature of, boiling point of water. So this is 100 degrees centigrade, that is very familiar to us. But in terms of Kelvin, you have to add 273, so you are able to get 373.15 Kelvin. But in terms of Fahrenheit, it is 212 Fahrenheit. So do you understand the comparison of Kelvin, Celsius and Fahrenheit? Now, let me talk about the expansion. See, when you heat an object, there will be an expansion. If it is a linear one, there is a linear expansion. So that linear expansion is dependent on
Actually, you can put this is a delta L. You can correct this as delta L divided by L. Okay, please make it a point. Delta L. Delta L means that is the expanded length. So the ratio between the expanded length and the original length is proportional to, that is, T. Are you able to follow? And we have to introduce the constant here, and that constant is alpha 1. Are you able to follow? Alpha 1. Let me consider linear expansion. In this, so as I already mentioned, it should be indicated as delta L, that is equal to alpha 1 into T. Similarly, delta A, when you take a sheet metal, when you heat it, area wise it is getting expanded. So what is the change in area divided by A? That is given as 2 into alpha 1 into T. And similarly, delta V by V, it is a volume expansion if it is a bulk. So that is equal to 3 into alpha 1 into T. And here you have to indicate the change in temperature, so you can put delta T. Similarly, delta T and delta T. You please correct this. Okay, right. Now, when you look at this table, here you can find the coefficient of linear expansion, that is alpha, is it not? So, what we have mentioned as alpha 1, okay. So, here alpha 1, that is the coefficient of linear expansion, alpha 1, then laminar, that is a planar expansion, then bulk expansion. So, in the case of aluminum, it is a 2.5, that is the highest, and the lowest is, that is, lead, 2.29. You should know at least the highest value and the lowest value. Okay, take down. And for glass, that is Pyrex, it is 0.32. So this indicates to what extent the material can be expanded on the increase of temperature. Do you understand? Yes. Right. Now let us consider the coefficient of, for instance, as I already mentioned, that is what is the volume expansion. So the volume expansion can be represented like this. Volume expansion coefficient, delta V divided by V into 1 by delta T. Okay. And this coefficient of volume of expansion, as in the case of copper, that can be illustrated as follows. This is the coefficient of volume expansion of copper. So with the increase of temperature in Kelvin, initially there is a linear expansion and slowly it is a further, initially there is a slow expansion, then there will be an increase linearly and then it attains the saturation. When you look at the thermal expansion of water,
This is the thermal expansion of water. Here, the increase of temperature results in increase of volume. Initially, there is a drop, and after 4 degrees centigrade, it goes up like this, and that is the anomalous behavior of water, is it not? And that is why the aquatic animals can survive in polar region. So here it comes down and it picks up the volume like this. When you look at the temperature versus density, with the increase, there is a slow increase in the density, and once again it comes down. So it means it attains the highest density, that is it has the highest density at what temperature? 4 degrees Celsius. So the density at 4 degree is how much? 1. Of course, it is given in the unit kilogram per cubic meter into 10 power 3. Do you understand? And when we look at the ideal gas equation, we know PV is equal to nRT. You can also introduce mu RT instead of n. So PV is equal to mu RT. At constant pressure, there is a change in volume, is it not? So we can introduce a delta V, and with the increase of delta T. So P delta V is equal to mu R. Mu and R are constant. Of course, P is also kept as constant because at constant pressure we are studying. Therefore, delta V divided by V is equal to delta T divided by T. Therefore, alpha V is equal to 1 by T for ideal gas. What is this alpha V? That is the bulk expansion, is it not? Yes, sir. Now let me explain the transfer of heat. Transfer of heat is classified into 3 types: conduction, convection, radiation. See, the heat is transmitted through the solid by the process of conduction. Solidல வந்து பார்த்தோன்னா conduction processல தான் அது heat வந்து transfer ஆகுது. When one end of the solid is heated, இது மாதிரி ஒரு ராட் எடுத்துப்போம். இந்த ராடில் ஒரு எண்டில் ஹீட் பண்ணோம்னா இன்னொரு எண்டில் ஹாட் ஆகுது. அது ஏன்? That is because of the heat transmission through the atoms and molecules of the solid. அப்போ அது என்னாகும்? ஹாட்டர் ரீஜன்லேருந்து என்னாகுது? It becomes more strongly agitated and start vibrating with greater amplitude. அப்போ என்னாகும்? They are disturbed. இந்த டிஸ்டர்பன்ஸு நெய்பரிங் மாலிகூலுக்கு அப்படியே போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா? So thereby the transmission takes place by conduction. Take down. இதில் பார்த்தோன்னாக்கா ஃபஸ்ட் லெவலில் ஸ்டெப் 1 நான் வந்து ஒரு ராடை ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணோன்னே இந்த இடத்துல ஹீட் பண்ணுறேன். இங்கே மெட்டல், இதில் நிறைய ஆட்டம்ஸ் இருக்குது. ஒரு புன்சன் பர்னரை வச்சு ஹீட் பண்ணுறேன். ஹீட் பண்ணோன்னே என்னாகும்? அந்த நியர்பை மாலிகூல் வந்து தே ஆர் கெட்டிங் எஜிடேட்டட் இல்லையா? ஸோ அப்போ அது ஹீட் அப் ஆகுது அந்த இடத்துல. இஸ் இட் நாட்? ஸோ இது வந்து ஃபர்தராக ஹீட் ஆகுது. சரியா? The atoms are energized here and they are getting vibrated.
ஸோ இந்த வைப்ரேஷன் என்னாகும், பக்கத்தில் உள்ள ஆட்டம்க்கும் போகும்ல. ஸோ த வைப்ரேஷன் இஸ் ஸ்ப்ரெட் த்ரூ த ஆட்டம்ஸ். அப்போ என்ன ஆகிடுது, கண்டக்ஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இடத்துல வந்துடும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல கண்டக்ஷன் வரதுக்கு நிறையவே சான்ஸ் இல்லையா. ஸோ அப்போ பக்கத்து இடத்துல அது அந்த ஹீட்டு பரவும். ஸோ அதனால தான் ஒரு எண்டில் ஹீட் ஆச்சு அப்படின்னாக்கா இன்னொரு எண்டில் நமக்கு கைக்கு சூடு வருது இல்லையா. கை உடனே ஆன்னு சூடுது அப்படிங்கிறோம். இஸ் இட் நாட்? அடுத்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தோன்னா எப்படி இன்னொரு விதமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. தட் இஸ் ஹீட் transfer can take place by convection also. Let me study what is convection. Convection is a phenomenon of transfer of heat in a fluid with the actual movement of molecules of the fluid. அந்த மாலிகுல் அப்படியே மூவ் ஆகுது அந்த இடத்துல. இப்போ ஆட்டம்ஸ்னால் கூட என்ன ஆகும், அந்த இடத்துல ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வைப்ரேட் பண்ணி பக்கத்தில் அந்த ஹீட்டை வந்து பாஸ் பண்ணுது. ஆனால் இது என்னென்னா ஆக்சுவல் ஃப்ளோவே வரும் அது. ஸோ தட் இஸ் கால்ட் கன்வெக்ஷன் அப்படின்னு பேர். புரியுதா? ஸோ வாட் இஸ் கன்வெக்ஷன்? லெட் மீ எக்ஸ்பிளைன் அபவுட் கன்வெக்ஷன். இதில் கவனி. இதில் பார்த்தா தட் இஸ் கன்வெக்ஷன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி a phenomenon of transfer of heat in a fluid with the actual movement of particles of the fluid. ஸோ அப்போ அந்த இடத்துல என்ன ஆகுது, பார்ட்டிக்கிளே மூவ் ஆகுது. இப்போது இன்னொன்று ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது என்னது, கான்டாக்டே இல்லாமல் வித்தவுட் மெட்டீரியல் கான்டாக்ட் ஹீட் வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். இப்போ நான் வந்து ஒரு குக்கரில் இந்த மாதிரி வாட்டரை ஹீட் பண்ணி அது மேலே வச்சுருக்கேன். அப்படி வைக்கிறப்போ 1 2 3 3 விதமாக வருது. இதில் ஃபஸ்ட்டு என்னது, கேன் யூ லேபிள் இட்? அதாவது வாட்டர் லிக்விட் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகுது. அப்போ என்ன ப்ராசஸ்? தட் இஸ் கால்ட் கன்வெக்ஷன். புரியுது? அப்போது ஆக்சுவல் மாலிகுலே மூவ் ஆகும், அது மூலியமாக ஹீட்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அதுதான் நான் சொன்னேன், ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஹீட் வித் த மூமெண்ட் ஆஃப் த பார்ட்டிகல்ஸ். அப்போ இந்த வாட்டர் மாலிகூல்ஸ் எல்லாம் இங்கேருந்து இப்படி மேலே மூவ் பண்ணுறது, அலாங் வித் தட் ஹீட்டையும் எடுத்துகிட்டு வரும். தட் இஸ் கால்ட் கன்வெக்ஷன். புரியுதப்போ? செகண்ட், இதில் வர்றது என்ன, இது கண்டக்ஷன். அதாவது வைப்ரேட் ஆகிறது மூலியமாக அட்டாமிக் லெவலில் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் நடக்குது இல்லையா. அதுக்கு ஆட்டம் மூவ் ஆகணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? ஸோ அது பேர் என்ன, தட் இஸ் கால்ட் கண்டக்ஷன். அதனால தான் ஒரு மெட்டல் ராடை ஒரு பக்கம் பண்ணும், ஒரு முனையில் நம்ம ஹீட் பண்ணோம்னா இன்னொரு முனையில் நமக்கு அந்த ஹீட்டை சென்ஸ் பண்ண முடியுது. தேர்ட் என்னது, பக்கத்தில் கையை எடுத்துகிட்டு போனாலே இந்த இடத்துல அந்த ரேடியேஷன்லேயே வரும் வித்தவுட் கான்டாக்ட். ஸோ திஸ் இஸ் ரேடியேஷன். புரியுதா? ஸோ இப்போது ஹவு த ஹீட் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட், 3 types of heat transfer ஆகுது இந்த இடத்துல. Do you understand this? Yes, sir. இப்போ இந்த கண்டக்ஷனில் வந்து வேரியஸ் அப்ளிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் நம்ம. அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கண்டக்ஷன். இந்த எஸ்கிமோ சொல்லுவாங்கள்ல, போலார் ரீஜனில் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்களுடைய ஹவுசஸ்லாம் டபுள் வால்டு பிளாக்ஸில் இருக்கும். அது பிளாக்ஸ் ஆஃப் ஐஸை வச்சு அவன் பண்ணியிருப்பான், ஆனால் டபுள் வால்டாக இருக்கும். ஸோ அப்போ அந்த ஏர் என்க்ளோஸ்டு பிட்வீன் த டபுள் வால் அது வந்து என்ன ஆகும்,
that prevents the transmission of heat from the house to the coldest surrounding. அதுவே இன்சுலேட் ஆகிடும். புரியுதா? ஸோ அது ஒரு அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கண்டக்ஷன். செகண்ட் பாயிண்ட்டு, பேர்ட்ஸ் they often swell their feathers in winter to enclose air between the body and the feather. அப்பப்போ இப்படி குலுக்கிக்கும்ல. ஸோ அப்போ the air வந்து it will prevent the loss of heat from the body. அது மூலியமாக அந்த கோல்டு சரௌண்டிங்கை என்ன பண்ணும், மெயின்டைன் பண்ண முடியும், அதால் தாங்கிக்க முடியும். மூணாவது, ஐஸை வந்து நல்ல கன்னி பேக்கில் சுற்றி அதில் இல்லாட்டினா சாட் டஸ்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, மரத்தூள், அதை போட்டு வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அப்போ அந்த ஏர் வந்து ட்ராப் ஆகிடும் இந்த சாட் டஸ்ட்டில். அண்ட் தேர்பை இட் ப்ரிவென்ட்ஸ் த ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் த சரௌண்டிங் டு த ஐஸ். அப்போ அது மூலியமாக ஐஸ் மெல்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். அது நிறைய அந்த வண்டியெல்லாம் எடுத்துகிட்டு போவாங்க, பார்த்துருக்கேன். ஐஸ் பெரிய பெரிய பார்ஸ் எல்லாம் அது மேலே மரத்தூள்லாம் கொட்டி மேலே கன்னி பேக்கெலாம் சுற்றி எடுத்துகிட்டு போவான். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது மூலியமாக அவன் ப்ரிவெண்ட் பண்ணிடுறான், அந்த ஐஸ் வந்து அந்த அளவுக்கு மெல்ட் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ தேர்பை தே ப்ரிவெண்ட் that is transfer of heat. So these are all the applications of conduction அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, then you should know something about the coefficient of thermal expansion. Take down thermal conductivity ன்னு சொல்லலாம். So coefficient of thermal conductivity of the given metal. Let us consider coefficient of thermal conductivity. இங்கே with the increase of delta T, அதாவது delta T temperature increase பண்ணுறது மூலியமாக the rate of conduction of heat, delta T நாக்கா இந்த இடத்துல டைம் இது. ஏன்னா ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் அப்படின்னாலே எனி சேஞ்ச் டேக்கிங் பிளேஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டைம். ஸோ டெல்டா Q அது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அப்போ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் ஹீட் அப்படின்னா என்ன, that is given by this delta Q divided by delta T. இது புரியுதா? இந்த இடத்துல delta Tங்கிறது change of time in a given time, அதாவது ஒரு short durationல. So it is directly proportional to the area of cross section of A அப்படின்ற area of cross section. ஸோ அப்போ delta Q அப்படிங்கிறது delta Q என்ன, delta Q is given by Q2 minus Q1 இல்லையா? the change in heat, அதாவது எவ்வளோ amount of heat transfer ஆகிருக்கு. delta T அப்படின்னா என்ன, change in time. ஸோ ஃபைனல் டைம் மைனஸ் இனிஷியல் டைம், அது ஒரு பர்டிகுலர் பீரியடில். ஈவன் யூ கேன் சே பர் செகண்ட் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். இப்போது டெல்டா Q டிவைடட் பை டெல்டா Tன்னு என்ன, தட் இஸ் அ ரேட் ஆஃப் சேஞ்ச் ஆஃப் என்னது ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர். அதை தான் இப்படி மென்ஷன் பண்ணுறோம். இட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு ஏரியா ஆஃப் என்னது, ஏரியா ஆஃப் கிராஸ் செக்ஷன். அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டைரக்ட்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு த டிஃபரன்ஸ் இன் த temperature, அதாவது delta T இல்லையா, between the two sections. அதுக்கப்புறம் it is inversely proportional to என்னது, it is inversely proportional to the distance between them, அது delta x அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். அப்போ இந்த மூணுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுறப்போ we are able to get this equation delta Q divided by delta T is proportional to, that is A into delta T divided by delta x அப்படின்னு வரும். So we need to remove the proportionality constant, for which you have to introduce the proportionality constant, and that is called another the K, அதாவது proportionality constant, that is coefficient of thermal conductivity. So அப்போ final equation பார்த்தா delta Q divided by delta T is equal to K into A into delta small t. இது வந்து கேபிட்டல் T இது. ஸோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. கேபிட்டல் Tனா டெம்பரேச்சர், ஸ்மால் Tனாக்கா அந்த இடத்துல டைம் டிஃப்ரென்ஸ், டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ். ஸோ ரிமெம்பர் திஸ்.
ஸோ இந்த இடத்துல டெல்டா டீங்கிறது நான் என்ன சொன்னேன், டெல்டா ஸ்மால் டி அப்படிங்கிறது டைம் பீரியட், அதாவது சேஞ்ச் இன் டைம். ஓகேவா? வேறஸ் டெல்டா டி அப்படிங்கிறது கேபிட்டல் டி அப்படிங்கிறது T2 மைனஸ் T1, தட் இஸ் சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர். இது வந்து சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் இன் Kelvin. Do you understand? So for a given metal we can calculate the K. அப்போ K ஓட வேல்யூ எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்? K is equal to இப்படி எழுதலாம் இல்லையா, that is K. What is K here? K is equal to இது எல்லாத்தையும் இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ அப்போ டெல்டா Q டிவைடட் பை டெல்டா T இன்ட்டு டெல்டா X divided by A into delta T, அவ்வளோதான், into delta T. So this is the coefficient of conductivity, thermal conductivity of the metal. Do you understand? Yes, sir. இந்த டெல்டா T divided by delta X ன்னு நமக்கு ஒரு வேல்யூ வருது இல்லை, அதை என்ன சொல்லலாம்னா டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்னு சொல்லலாம். நோட் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ் கேன் பி கால்டு டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ திஸ் டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ், அந்த டேர்மை வந்து டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம். therefore A is equal to 1 ஸ்கொயர் மீட்டர்னு வச்சுப்போம். அதுக்கப்புறம் டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸை வந்து ஒரு யூனிட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு வச்சுப்போம். தென் டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி இஸ் ஈக்குவல் டு கே இன்ட்டு 1 × 1. அப்போ கேங்கிறது டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி அட் வாட் கண்டிஷன், தட் இஸ் அட் என்னது யூனிட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட், அப்புறம் அட் 1 ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா. ஸோ அப்போது இதை வந்து நாம் டிஃபைன் பண்ண முடியும். என்னது, coefficient of thermal conductivity of the material of the solid is the rate of flow of heat per unit area. அந்த பர் யூனிட் ஏரியாவை தான் என்ன சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல நம்ம டெல்டா A is equal to 1ன்னு வச்சிட்டோம். இப்போ புரியுதா? பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம் அக்ராஸ் த சாலிட். ஸோ அதோட யூனிட் வந்து பார்த்தோன்னாக்கா தட் இஸ் வாட் மீட்டர் பர் கெல்வின் அப்படின்னு வந்துடும். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி எடுத்துக்கலாம்? we can take this equation. இப்போ K is equal to எடுத்துருக்கோம் இல்லை, டெல்டா கியூ டிவைடட் பை டெல்டா டி இன்ட்டு டெல்டா எக்ஸ் டிவைடட் பை ஏ இன்ட்டு டெல்டா அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கேன் இல்லையா. ஸோ இதே ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ K is equal to என்னன்னு சொன்னேன், தட் இஸ் இந்த ஈக்குவேஷன்னா டெல்டா கியூ பை டெல்டா டி, அதை அப்படியே போட்டுக்க. தட் இஸ் ரேட் ஆஃப் ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபர், ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் இல்லையா, தட் இஸ் டேக்கிங் பிளேஸ் எப்படி at in a given area. So per, so divided by area தானே into இந்த டிவிஷன் தான் இந்த இடத்துல வந்தாச்சு. என்னது, டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ்ன்னு நம்ம பார்த்தோம். இன்ட்டு அதை தான் இங்கே கொண்டு வந்திருக்கோம். புரியுதா? இந்த எடுத்துகிட்ட டெல்டா எக்ஸ் அதை டெல்டா டி பை டெல்டா எக்ஸை நம்ம எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கோம். அது ஸோ ஏன்னா அது மல்டிப்ளை பண்ணியிருக்கோம், இங்கே என்ன பண்ணால் டிவைட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை அப்படியே வச்சுக்கிட்டு டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ்ன்னு போடலாம். ஓகே, இந்த ஈக்குவேஷன் தான். ஸோ அப்போ டெல்டா டி பை டெல்டா எக்ஸ் இதை வந்து யூனிட்டில் வச்சுக்கிறேன், இதுவும் யூனிட் அப்படின்னாக்கா அப்போ மெயின் டெஃபினிஷன் வந்து ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட் எப்போ இன் 1 மீட்டர் ஸ்கொயர் மீட்டர் ஏரியா இன் 1 டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படின்னு அர்த்தம். டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட்னா என்னன்னு சொன்னேன், டெம்பரேச்சர் கிரேடியன்ட் அப்படிங்கிறது டெல்டா டி டிவைடட் பை டெல்டா எக்ஸ். எக்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு பார்த்தோம், எக்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த டிஸ்டன்ஸ், அதாவது the distance between the two sections இல்லையா. ஸோ இங்கேருந்து இங்கே போகணுன்னா அந்த ரெண்டு ஹீட் ட்ரான்ஸ்ஃபருக்கான அந்த டிஸ்டன்ஸ். ஸோ ஃப்ரம் திஸ்
the thermal radiation, thermal conductivity, the coefficient of thermal conductivity can be defined. Next, have you noted down? Yes, sir. Right. Thermal radiation. இது எப்படின்னா, the energy emitted, இந்த பாயிண்ட் பாரு, the energy emitted by a body in the form of radiation, எதனால், on account of temperature, இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், thermal radiation. ஒரு ஹாட் பாடி இருக்குது, அந்த ஹாட் பாடியிலேருந்து it is because of the temperature radiation போகுது. So the energy emitted by a body in the form of radiation on account of the temperature, அவ்வளோதான். இது எதெல்லாம் பேஸ் பண்ணியிருக்கோம், எவ்வளோ ஹாட்டாக இருக்குது அந்த டெம்பரேச்சர், அந்த பாடி. ஸோ டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த பாடி, அதுக்கப்புறம் த நேச்சர் ஆஃப் த ரேடியேட்டிங் பாடி, இந்த ரெண்டும் ரொம்ப முக்கியமானது. நெக்ஸ்ட் போகலாமா? Yes, sir. Right. Now, let us discuss about the properties of thermal radiation. Properties of thermal radiations. Here, the thermal radiations can travel through vacuum. Vacuum மூலியமாகவும் போகும். They travel along straight lines with the speed of light. லைட்டோட ஸ்பீடுக்கு இணையாக அது போயிட்டு இருக்கும். They can be refracted like light. And they can also exhibit the phenomena interference and diffraction. So light மாதிரியே இது பிஹேவ் பண்ணும். They do not heat the intervening medium through which they pass. ஒரு மீடியத்து வழி அப்படி போகுதுன்னா அப்படின்னாக்கா அதை ஹீட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. They do not heat the intervening medium. நான் சொல்கிறது மீடியத்தை ஹீட் பண்ணிகிட்டே போகணுன்னு அவசியம் இல்லை. But they obey inverse square law. Let me talk about this inverse square law. அதுக்கு முன்னாடி, now இந்த இடத்துல ஒரு சோர்ஸ் இருக்குது, அந்த சோர்ஸ்லேருந்து இந்த ஹீட் வேவ் ரேடியேஷன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இது எப்படி நாலா பக்கமும் போகும் இல்லையா, 3 டைமென்ஷனில். ஸோ அப்போது இந்த சோர்ஸ் எல்லா பக்கமும் போகுது, அப்போது ஃபுல்லாக போகுது. அதனுடைய ஏரியா அப்படின்னு பார்த்தா ஃபுல்லாக 4πr², which is nothing but the surface area of the sphere. அதில் நான் ஒரு பார்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ புரியுதா? இது என்ன ஆகும், போக 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 எக்ஸ்பாண்ட் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் இல்லையா. ஸோ ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ் த இன்டென்சிட்டி டிக்ரீஸ் ஆகிடும் இல்லையா. இங்கே இருக்கிறப்ப டென்ஸாக இருந்தது, இங்கே இருக்கிறப்ப கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கம்மி ஆகிடும், இங்கே இன்னும் கம்மி ஆகிடும். ஸோ எக்ஸ் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கிறப்ப ஒரு ஃபுல் இன்டென்சிட்டியில் இருந்தது அப்படின்னா 2x டிஸ்டன்ஸில் என்ன ஆகிடும், அது 1/4 மாறிடும். அப்போ 1/4 இன்ட்டு I. அதுக்கப்புறம் இங்கே 1/9 இன்ட்டு I, அதாவது I/9. ஸோ இந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். ப்ளீஸ் நோட் திஸ் illustration. அப்போ சர்ஃபேஸ் ஏரியா டிவைடட் பை 4πr² இஸ் ஈக்குவல் டு த இன்டென்சிட்டி அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வரலாம். அதாவது அந்த பர்டிகுலர் சர்ஃபேஸ் ஏரியா என்ன அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி. Now we should know something about, are you up and here? Shall I move? Yes. Right. Let us discuss the absorptive power and emissive power. The ரெண்டுத்துக்கு என்ன difference? Take down absorptive power and emissive power.
அப்சார்ப்டிவ் பவர் அப்படின்னா ஒரு பாடி இருக்குன்னாக்கா அதுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ் லென்த் இருக்கும் அண்டு அந்த டெம்பரேச்சர். இது வந்து the ratio of a radiant energy absorbed per unit area, per unit volume. எதுக்கு? To the total energy incident on it per unit area per unit time. இது எப்படி மென்ஷன் பண்ணுவாங்க அப்படின்னாக்கா A lambda அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது the absorptive power அப்படிங்கிறது நல்ல கவனிச்சுக்கோ. the absorptive power அப்படின்னா of a given wavelength, ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த்துக்கு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில், இட் இஸ் த ரேஷியோ எதுக்கு இடையில், த ரேடியண்ட் எனர்ஜி அப்சார்ப்ட், எவ்வளோ ரேடியண்ட் எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆகிருக்கு, டு த டோட்டல் எனர்ஜி இன்சிடெண்ட். ஸோ ஒரு இது இருக்குது, ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியா இருக்குது அப்படின்னா அதில் எவ்வளோ எனர்ஜி அப்சார்ப் ஆச்சு, எதுக்கு, டோட்டல் எனர்ஜி அதில் இன்சிடெண்ட் ஆகுது. இங்கே ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது, இது மேலே எவ்வளோ தூரம் இது அப்சார்ப் ஆகிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தாக்கா இதில் நிறையா இன்சிடெண்ட் ஆகிருக்கலாம், அதுதான் டோட்டல் எனர்ஜி. ஆனால் ஒரு பார்ட்டு மட்டும்தான் அதில் அப்சார்ப் ஆகிருக்கும், ஒரு பர்டிகுலர் பார்ட்டு தான் அப்சார்ப் ஆகிருக்கும். புரியுதா? ஸோ அதுதான் என்னது, தட் இஸ் அப்சார்ப்டு பர் யூனிட் ஏரியா அப்படின்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? ஸோ அப்சார்ப்டு எனர்ஜி. ஸோ அப்சார்ப்டு எனர்ஜிக்கும் டோட்டல் எனர்ஜிக்கும் இடையில் உள்ள ரேஷியோவை தான் என்ன சொல்கிறான், அப்சார்ப்டிவ் பவர்னு சொல்கிறான். அது வந்து என்ன ஒரு கண்டிஷன்ஸ் அப்ளைட்னாக்கா அட் கிவன் வேவ்லென்த் அண்ட் டெம்பரேச்சரில். ஓகேவா? அண்ட் எவ்வளோ தூரம் இப்போ அப்சார்ப்னா எந்த ஏரியாவில், ஒரு பர் யூனிட் ஏரியா பர் அட் யூனிட் டைமில். ஸோ அதை சேர்த்தே சொல்கிறோம். சிம்பிளி ஸ்பீக்கிங், அப்சார்ப்டு எனர்ஜி டிவைடட் பை டோட்டல் எனர்ஜி, இதை தான் என்ன சொல்கிறோம், அப்சார்ப்டிவ் பவர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகேவா? தென் எமிசிவ் பவர் அப்படிங்கிறது, எமிசிவ் பவர் ஆஃப் அ பாடி அட் அ கிவன் டெம்பரேச்சர் இஸ் த அமௌண்ட் எமிட்டட் பர் யூனிட் ஏரியா பர் யூனிட் டைம் ஆஃப் த பர் யூனிட் ஏரியா ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் அ கிவன் வேவ் லென்த். ஸோ எமிசிவ் பவர்னா அந்த ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து, ஒரு பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து, புரியுதா, பர்டிகுலர் ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து எவ்வளோ அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி இன் அ கிவன் டைம் எமிட் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான். ஸோ தட் இஸ் இண்டிகேட்டட் பை த இ லாம்டா அப்படின்னு இண்டிகேட் பண்ணுறோம். புரியுதா? ஸோ இது வந்து அப்சார்ப்டிவ் பவர்னாக்கா இது வந்து எமிட்டிவ் பவர் அட் அ பர்டிகுலர் வேவ் லென்த். ஓகே, இதோட யூனிட் அப்படின்னு பார்த்தா வாட் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர், ஏன்னா பர் யூனிட் ஏரியான்னு வரதுனால. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு பர்ஃபெக்ட் பாடி, பிளாக் பாடி அப்படிங்கிறத பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். டேக் டவுன், a perfect black body is the one which absorbs completely heat radiations of all wavelength which fall on it and emits heat radiations of all wavelengths when heated. Since a perfect body, black body, neither reflects nor transmits any radiation, the absorptive power is unity. அதான் ஏற்கனவே சொன்னோம். அதாவது அப்சார்ப்டிவ், இந்த இடத்துல நம்ம பார்த்தோம், என்னன்னு பார்த்தோம், ஏஇ அப்சார்ப்டு எனர்ஜி இல்லையா. ஸோ இந்த அப்சார்ப்டு எனர்ஜி டிவைடட் பை டோட்டல் எனர்ஜி, ஒரு பிளாக் பாடியை பொறுத்தவரையிலும் அப்சார்ப்டு எனர்ஜி இஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் எனர்ஜி. அப்போனா அதோட ரேஷியோ எப்படி இருக்கும், ஒன்று தானே. புரியுதா? இந்த ரெண்டு ஈக்குவல்னால் அப்போ ஏஇ டிஇ பை டிஇன்னு ஆகிடும் இல்லையா. எல்லாமே அது அப்சார்ப் பண்ணிடுது அப்படின்னா தட் இஸ் ஈக்குவல் டு 1 தானே.
ஸோ அதனால தான் இந்த இடத்துல அப்சார்ப்டிவ் பவர் அப்படிங்கிறது பிளாக் பாடியை பொறுத்தவரையிலும் 1 அப்படின்னு ஆகிடும். புரிஞ்சுதா? ஸோ அதனால தான் இந்த ஸ்டூடியோலாம் என்ன பண்ணுறாங்க, எல்லாமே கேமராலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிளாக்கில் இருக்கும் இல்லையா? அதே மாதிரி அந்த அந்த ஸ்டூடியோலாம் பார்த்தீங்கன்னா பிளாக் பேக்ரவுண்ட்லாம் ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. எந்த விதமான ரிஃப்ளெக்ஷனும் அந்த இடத்துல வரத்துக்கு சான்ஸே இல்லை. டோட்டலாக எல்லாத்தையும் அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். இது ஒயிட் என்னாகும், டோட்டலாக அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணும். ஸோ பிளாக் பாடியோட ரோல் என்ன, டோட்டலாக அப்சர்வ் பண்ணிவிடும். ஒயிட் பாடியோட ரோல் டோட்டலாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணிவிடும். இப்போ புரியுதா? இப்போ நம்ம 2 விதமான இது பார்த்தோம். ஒன்று வந்து என்ன, எமிசிவ் பவர்னு பார்த்தோம். இன்னொன்று அப்சார்ப்டிவ் பவர், அப்சார்ப்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட்டு, அதுக்கப்புறம் எமிஷன். இந்த ரெண்டும் பார்த்தோம் இல்லையா? என்னென்ன பார்த்தோம்? தட் இஸ் அப்சார்ப்டிவ் பவர்ன்றதை பார்த்தோம். இன்னொன்று எமிசிவ் பவர். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள ரேஷியோ அது வந்து எப்போதும் ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் தட் இஸ் according to Kirchhoff's law. So Prevost என்ன பண்ணார்னா, he developed a theory. He said all bodies emit thermal expansion at all temperature. above absolute zero, irrespective of the nature of the surrounding அப்படின்ற ஒரு கான்செப்ட் எடுத்து வந்தார். இது அதை கிர்ச்சாஃப்ல என்ன சொன்னார்னா, the ratio between the emissive power and absorptive power corresponding to the particular wavelength, அதனால தான் E at lambda, A at lambdaன்னு போடுறோம், is always a constant for all bodies ன்னு டிக்ளேர் பண்ணார். ஓகே, ஸோ இதை வந்து எந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணலாம், அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், தி அப்ளிகேஷன் ஆஃப் கிர்ச்சாஃப் லா அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டேக் டவுன் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் கிர்ச்சாஃப்ஸ் லா. E lambda is the emissive power of a perfect black body. இங்கே பார்த்தோம் இல்லையா, அதாவது இந்த E at lambda அப்படிங்கிறது, இந்த E lambda, இது lambda வந்து சப்ஸ்கிரிப்டில் போட்டுக்கோ, E at lambda. E at lambda is the emissive power of a perfectly black body. The silvered surface, நல்ல பளபளன்னு இருக்கக்கூடிய silvered surface thermos flaskல, now we are talking about the application. அது வந்து ஒரு பேட் அப்சார்பர், ஏன் அப்படியே ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணி விட்டுரும் இல்லையா? அதே மாதிரி a bad radiator also. அதனால தான் ஐஸ் இன்சைட் த ஃப்ளாஸ்க் இதை என்ன பண்ணுறோம், இது வந்து மெல்ட் ஆகிறதில்ல குயிக்காக, ஏன், அந்த ஹாட் லிக்விட்ஸ் இன்சைட் த ஃப்ளாஸ்க் அது வந்து கூல் ஆகிறதில்ல. அதனால தான் அந்த மாதிரி சில்வரி தெர்மாஸ் ஃப்ளாஸ்க் உள் பக்கமாக வைக்கிறாங்க. இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் த கிர்ச்சாஃப் லா. அண்ட் வி ஷுட் நோ வியன்ஸ் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் லா, அனதர் லா. இதில் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இட் ஸ்டேட்ஸ் தட் த வேவ்லென்த் ஆஃப் த ரேடியேஷன் ஆகுது, அதோடைய வேவ்லென்த் லாம்டா corresponding to the maximum energy, so it can be represented by lambda m. It decreases as the temperature increases, அதாவது temperature of the body increases அப்படின்னு சொல்கிறோம். It means that is inversely proportional to temperature, அப்படி தானே? அப்போது
lambda m is equal to ஒரு கான்ஸ்டன்ட் நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம், தட் இஸ் வியன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஏன்னா ப்ரொபோஷனாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணுறப்ப வி இன்ட்ரடியூஸ் அ கான்ஸ்டன்ட். ஸோ டி, இப்போ இந்த டி இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். therefore lambda m into t is equal to b, that is Wien's law, where b is the Wien's constant and its value is found to be 2.898 into 10 power minus 3 meter then Kelvin. Then Wien's law mari, there is one more law, it is called Stephen's law. Stephen's law is states that இப்போ அந்த E அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் இல்லையா, ஸோ இந்த E தான் இந்த இடத்துல டிஃபைன் பண்ணுறோம். அதாவது E is proportional to fourth power of temperature அப்படின்னு சொல்கிறோம், T power 4. So the total amount of heat energy radiated per second per unit area of a perfectly black body, that is represented as E. இந்த E என்னன்றது உனக்கு தெரியும், at particular lambda என்னது, which is nothing but E lambda divided by A lambda, அதை தான் இப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம் இல்லையா. ஸோ ஒரு பக்கம் E எமிட் ஆகுது, இன்னொன்று அப்சார்ப் ஆகுது, இந்த ரேஷியோவை தான் E அப்படின்றோம். அதுதான் அந்த பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடியோட ரேஷியோ. ஸோ தட் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல் டு, தட் E is proportional to, E is proportional to என்ன சொல்லியிருக்கோம், T power 4. இந்த E என்னன்றது ஏற்கனவே தெரியும், அட் பர்டிகுலர் லேம்டா நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம். என்னென்னு பார்த்தோம், E lambda divided by A lambda. நோட் பண்ணிக்கோ. E lambdaன்னா என்ன, emissive power at particular wavelength divided by இன்னொன்று என்ன, absorptive power at particular wavelength. ஓகேவா. and this is for the perfectly black body. அதுதான் என்னது, emissive-ஆக இந்த இடத்துல வரக்கூடிய heat energy radiated per second per unit area of perfect black body, அது எல்லாம் சேர்த்து சொல்லுவோம். that is overall representation வந்து E. that is proportional to fourth power of absolute temperature. so அதை அப்போது E is proportional to fourth power of temperature, then introduce the constant, that is sigma, அப்போ T power 4. so E is equal to sigma. இந்த sigma அப்படிங்கிறது தான் இந்த இடத்துல Stephen's constant அப்படின்னு பேர். this is called Stephen's constant. and its value is found to be 5.67 into 10 power minus 8 watt per meter squared per Kelvin power 4 or Kelvin power minus 4. பர்னு சொன்னால் மைனஸ் போட வேண்டியதில்லை, அது ஒன்று தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ this is also known as Stephen-Boltzmann law. then Newton's law of cooling, அடுத்த கான்செப்ட் Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. It states that the rate of cooling of a body, அப்படின்னா என்ன, அதாவது rate of flow of heat. இந்த இடத்துல ஹீட்
டவுன் ஆகுதுன்னா கூல் ஆகுது அப்படின்னு அர்த்தம் இல்லையா. ஸோ த ரேட் ஆஃப் ஃப்ளோ ஆஃப் ஹீட், அதாவது ரேட் ஆஃப் கூலிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதாவது Q டிவைடட் பை T. இப்போ புரியுதா? இதுதான் என்னது? ரேட் ஆஃப் கூலிங். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் ரேட் ஆஃப் கூலிங். புரியுதா? திஸ் ரேட் ஆஃப் கூலிங், அதாவது in a given second, in a given time, what is the quantity of heat transferred, அது இல்லாட்டினா எவ்வளோ கூல் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் from the surrounding இல்லையா. ஸோ it is directly proportional to the temperature difference between the body and என்னது surrounding. என்ன சொல்கிறோம்? Q by T is directly proportional to T1 minus T2. ஓகேவா? இதுதான் இந்த இடத்துல சொல்ல வரேன். So what is Newton's law of cooling? It states that the rate of cooling of a body is directly proportional to the temperature difference. அதுதான் T1 minus T2. யூஸ்வலாக T2 minus T1 தான் போடுவோம். ஆனால் இந்த இடத்துல கூலிங் அப்படிங்கிறதுனால அது நெகட்டிவ் வர்றதுனால இப்படி மாற்றி போடுறோம். இப்போ புரிஞ்சுதா? ஓகேவா? ஸோ T1 minus T2, ஏன்னா இந்த டேர்மையே நம்ம கூலிங் அப்படின்னு நெகட்டிவாக எடுக்கிறோம் இல்லையா. ஸோ அதனால் ரேட் ஆஃப் கூலிங் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு T1 minus T2. ஆர் ஏபிள் ஃபாலோ? அப்போது இந்த இடத்துல இந்த அதாவது Q by Tனாலே நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். Q by T அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம்? அதாவது Q அப்படிங்கிறது இந்த ஹீட் எனர்ஜி லாஸ்ட் இல்லையா. ஆர் ஏபிள் ஃபாலோ? ஸோ Q அப்படிங்கிறது என்ன? ஹீட் எனர்ஜி லாஸ்ட். ஸோ வாட் இஸ் Q இந்த இடத்துல நமக்கு ஏற்கனவே ஃபார்முலா தெரியும் இல்லையா. வாட் இஸ் Q? Q is equal to M into S into delta T. Are you able to follow? இதான ஃபார்முலா. Q is equal to MSTன்னு சொல்லுவாங்க, ஞாபகம் இருக்கா? ஸோ quantity of heat transferred, it is proportional to mass and proportional to delta T. அப்போ அந்த இடத்துல S அப்படிங்கிறது என்ன? ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி. ஆர் ஏபிள் ஃபாலோ? அந்த இடத்துல அதுதான். இப்போது நமக்கு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இருக்குது. அந்த ஆப்ஜெக்டுக்குள்ளே தான் ஒரு கண்டென்ட்டை வைப்போம். ஒரு கண்டெய்னர் இருக்கும், கண்டெய்னருக்குள்ளே வாட்டர் இருக்கும். நவ் ஐ வாண்ட் டு ஸ்டடி போத் அப்படின்னா அப்போ அந்த மாஸ் டோட்டல், அந்த மாஸ் ஆஃப் த கண்டெய்னர், அதுக்கப்புறம் மாஸ் ஆஃப் த கண்டென்ட் ரெண்டும் முக்கியம். அதை தான் நான் M1 சொல்கிறேன். அடுத்தது ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கண்டெய்னர், அதுக்கப்புறம் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் கெப்பாசிட்டி ஆஃப் த கண்டென்ட். ஸோ ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கணும். அப்படிங்கிறப்போ நான் வந்து எதெல்லாம் எடுத்துக்கிறேன்? MS, அடுத்தது டோட்டலாக எடுத்துக்கிறேன். இங்கே M1 S1 இல்லையா. இந்த ரெண்டு சேர்ந்தது, அதாவது கண்டென்ட்டு அண்டு கண்டெய்னர் ரெண்டுத்துக்கும் சேர்த்து அது டோட்டல். ஆனால் காமன் டிஃபரன்ஸ் இன் டெம்பரேச்சர் டெல்டா T, அதாவது இந்த இடத்துல T1 minus T2. இப்போ புரியுதா? இந்த டெல்டா T தான் என்னது? இந்த T1 minus T2ங்கிறது. that is equal to Q. இப்போ ரெண்டுத்தையும் T ஆல் டிவைட் பண்ணிவிடுவோம். ஸோ let us divide by T. அப்போ Q by T is equal to MS plus M1 S1 into T1 minus T2 whole divided by Tன்னு வந்துடும். புரியுதா? நோட் டவுன். டவுட் இருந்தால் கேட்டுக்கோ. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் போட்டா? ரைட். அப்போது ஹியர் தி ரூம் டெம்பரேச்சர் இஸ் T0 அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன். இஃப் த ரூம் டெம்பரேச்சர் இஸ் T0 அப்படின்னா த ஆவரேஜ் எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் கலோரிமீட்டர் ஓவர் த சரௌண்டிங் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த இடத்துல T1 + T2 டிவைடட் பை 2 மைனஸ் TO. இதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்? ஆவரேஜ் எக்ஸஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம், எக்ஸஸ் டெம்பரேச்சர். அப்போது அக்கார்டிங் டு நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் அவர் என்ன சொல்கிறாரு? இந்த ரேட் ஆஃப் கூலிங் அப்படிங்கிறது இந்த டிஃப்ரென்ஸ். ஏன்னா நம்ம இந்த T1 அப்படிங்கிறது சப்ஸ்டன்ஸோட டெம்பரேச்சர் இல்லையா, சரௌண்டிங்கோட டெம்பரேச்சர் டிவைடட் பை 2 மைனஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர். அதாவது T1 T2ன்னு நான் சொல்கிறது, இங்கே T1 வந்து ஒரு சப்ஸ்டன்ஸு, T2ன்றது அதாவது கண்டென்ட் அண்ட் கண்டெய்னர். இப்போ ஒரு காப்பர் வெசல் பளபளன்னு வச்சுட்டு அது உள்ள வாட்டர் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இந்த காப்பர் வெசல் தான் கண்டெய்னர்,
வாட்டர் அப்படிங்கிறது கண்டென்ட். இந்த ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்தது தான் இது. இப்போ புரியுதா? அதனுடைய ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சராக நம்ம போடுறோம். ஸோ T1 + T2 டிவைடட் பை 2. ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர், இந்த TO அப்படிங்கிறது தான் ரூம் டெம்பரேச்சர் இல்லையா? இந்த ரூம் டெம்பரேச்சர் இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும், அந்த ரேட் ஆஃப் கூலிங் இருக்கும். நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? இப்போது வின்டரில் போய் கூல் ஆகுதுனாக்கா கடகடன் கூல் ஆகும்ல, அப்போ ரேட் ஆஃப் கூலிங் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா? நான் சொல்கிற பாயிண்ட் புரியுதா? ஏன்? பிகாஸ் ரூம் டெம்பரேச்சரே லோ ஆகிடுது அங்கே. அப்போ இந்த கண்டென்ட் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரில் இருந்தது அப்படின்னாக்கா ரெண்டுத்துக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸை பேஸ் பண்ணி அது வருது இல்லையா? ஸோ வைடர் த டிஃப்ரென்ஸ் கிரேட்டர் வில் பி த என்னது ரேட் ஆஃப் கூலிங். புரியுதா? ஸோ அந்த பேசிஸில் Q டிவைடட் பை T is directly according to Newton's law of cooling. என்ன சொல்கிறோம்? T1 + T2 இது வந்து கண்டெய்னர் ப்ளஸ் கண்டென்ட், இந்த ரெண்டுத்தோட ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் மைனஸ் ரூம் டெம்பரேச்சர். இது புரியும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா? அதாவது நம்ம T1 - T2ன்னு போட்டோம்ல, அதை இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி மாற்றி போடுறோம். புரியுதா? நான் வந்து என்ன பண்ணிட்டேன், ஒரு காப்பர் வெசல் எடுத்துகிட்டு அதில் வாட்டர் ஹாட்டாக தூக்கி போட்டிருக்கேன். நவ் ஐ எம் ஸ்டடிங் தி ரேட் ஆஃப் கூலிங் இன் அன் ஆம்பியன்ட் டெம்பரேச்சர், ரூம் டெம்பரேச்சர். டு யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் நவ்? த ரூம் டெம்பரேச்சர் தான் இந்த இடத்துல TO அண்ட் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் த கண்டெய்னர் அப்படின்னு சொல்கிறப்ப கண்டெய்னர் மட்டும் நான் எடுக்க முடியாது, உள்ள கண்டென்ட் அது ஒரு டெம்பரேச்சரில் இருக்குமே, அதனால தான் நான் ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர் எடுத்துருக்கேன். புரியுது? அப்போ நவ் இப்போ அதே மாதிரி எம்எஸ், அந்த இடத்துல எம்எஸ்னாக்கா அந்த மெட்டீரியல் கண்டென்ட்டோட மெட்டீரியல் அண்டு இன்னொன்று என்ன M1S1 எதோடது? அது கண்டெய்னரோட மெட்டீரியல். ஸோ கண்டென்ட் அண்ட் கண்டெய்னர் டுகெதர் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து எடுக்கணும் அங்கே. ஆர் ஏபிள் ஃபாலோ? ஸோ அதனால தான் நமக்கு ஏற்கனவே இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்குது. ஸோ அந்த பேசிஸில் MS ப்ளஸ் M1S1 இன்ட்டு டெல்டா Tங்கிறது அந்த T1 - T2 அப்படின்னா ஹோல் டிவைடட் பை T அப்படிங்கிறது ஈக்குவல் டு இந்த Q/Tக்கு பதிலாக இது போட முடியும். ஏன்னா ப்ரீவியஸ் ஈக்குவேஷனில் நம்ம Q/Tக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம், அதை தான் Q/Tக்கு பதிலாக இந்த இதை கொண்டு வரோம். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு T1 ப்ளஸ் T2 டிவைடட் பை 2 மைனஸ் T0. இந்த இடத்துல ஈக்குவேட் போட முடியாது. ஏன் அப்படின்னாக்கா அது வந்து ஒரு ப்ரொபோஷ்னாலிட்டியாக தான் காமிச்சிருக்கோம். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துலையும் ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி தான் நம்ம காமிக்கணும். ஸோ திஸ் இஸ் ப்ரொபோஷ்னல். அப்போ இந்த டேர்மை இந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு வந்தால் இங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரும்ல, புரியுதா? ஓகேவா? அதுதான் இங்கே கான்ஸ்டண்ட்டாக நம்ம இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறோம். ஆர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ்? இப்போ புரியுதா? ஸோ அப்போ MS ப்ளஸ் M1S1 இன்ட்டு T1 - T2 டிவைடட் பை T இன்ட்டு T1 + T2 டிவைடட் பை 2 மைனஸ் T0 இஸ் ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட். இந்த ப்ரொபோஷ்னாலிட்டி ரிமூவ் பண்ணிட்டு அங்கே ஒரு கான்ஸ்டன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ this can be verified by the Newton's law of cooling experimental. You understand? இதை தான் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா, now let me explain about the experiment so that you will be able to understand this. Temperature range இங்கே நோட் பண்ணிக்கிறோம் and T time for every 4 second fall அதை இண்டிகேட் பண்ணிகிட்டே வரணும். இந்த இடத்துல ஆவரேஜ் எக்ஸஸ் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது இதை ரெடி பண்ணிகிட்டே வரும். அதாவது ஆவரேஜ்ன்றது அந்த சர்ஃபேஸ் லெவலில் உள்ள டெம்பரேச்சர் அண்ட் கண்டெய்னரோட டெம்பரேச்சர் அதை இங்கே போட்டுட்டு மைனஸ் T0ங்கிறது ரூம் டெம்பரேச்சர், அந்த வேல்யூ இங்கே போடுறோம். அதோட இன்டூ டீயை மல்டிப்ளை பண்ணி எவ்வளோ டைமில் அதை ரெடி பண்ணுறோங்கிறது. ஏன்னா டைம் ஆஃப் ஃப்ளோங்கிறது முக்கியம் இல்லையா? அதுதான் அந்த 4 டைம் ஃபார் எவ்ரி 4 டிகிரி ஃபால். அப்போ அந்த T மென்ஷன் பண்ணிகிட்டே வருவோம். 4 டிகிரி டெம்பரேச்சர் இறங்கிறதுக்கு வாட் இஸ் த டைம் ரெக்வயர்டு? இப்போ புரியுதா? ஸோ 4 டிகிரி இனிஷியலாக இப்போ வந்து ஒரு 100 டிகிரியில் இருக்குது அந்த ஆப்ஜெக்ட்டு. இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப்புக்கு போவோம். இதுதான் அந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங்கோட இது, தட் இஸ் ஈக்குவேஷன். இது ஐ மீன் டயக்ராம். இதில் வந்து என்ன பண்ணுறோன்னாக்கா ஒரு ரவுண்டு ஷேப்பில் அந்த நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் கூலிங் டிசைன் இருக்கும் அது. ஓகே,
இதை காப்பி பண்ணிக்க முதல்ல. இப்போ வந்த வேல்யூ எல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே ப்ளாட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே டைம் ப்ளாட் பண்ணிக்கிறோம். இங்கே சேஞ்ச் இன் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ தூரம் கூல் டவுன் ஆகிட்டு இருக்குது அது பண்ணுறப்போ we are able to get the AC curve like this. In the rate of cooling, it is found to be proportional to another T minus T naught. அதனால தான் அப்போது இதில் அந்த ஈக்குவேஷன் வெரிஃபை ஆகுது இதில். therefore Newton's law of cooling is verified based on the experimental values. Yeah. ஓகேயா? அந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் செட்டப் அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸ்டாண்டில் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம், பல கலோரி இது வந்து நியூட்டன்ஸ் கலோரி மீட்டர்னு பேர். இது காப்பர் ஸ்பெரிக்கல் ஷெல் உள்ள கேவிட்டி இருக்கும். அது உள்ள வாட்டர் என்ன லிக்விட் வேணுமோ அதை உள்ள கண்டென்ட்டாக கொட்டி வச்சுப்போம். ஸோ ஹாட்டாக இருக்கும். அஸ்யூமிங் தட் 100 டிகிரி சென்டிகிரேட் நல்லா கொதிக்க கொட்டி வச்சுருக்கோம். இப்போது அதனுடைய டெம்பரேச்சர் அலாங் வித் த கலோரிமீட்டருடைய டெம்பரேச்சர் அதை மெஷர்மெண்ட் பண்ணிக்கிறோம். பண்ணிவிட்டு அதை தான் T1 + T2 டிவைடட் பை 2 ஆவரேஜ் டெம்பரேச்சர். புரியுதா? இப்போ 100 டிகிரி சென்டிகிரேட்லேருந்து என்ன ஆகும், எவ்ரி 4 டிகிரி ஃபாலுக்கு வாட் இஸ் த டைம் டேக்கன், ஸ்டாப் வச்சுக்கிட்டு அதை ஆன் பண்ணிட வேண்டியது. அப்போ ஒவ்வொரு 4 டிகிரிக்கும் ட்ராப்புக்கும் எவ்வளோ டைம் ஆகுது அதை தான் இங்கே நாம் மென்ஷன் பண்ணிட்டு வரோம். அதை ஃபைனலாக கிராஃபிக்லாம் இங்கே கொண்டு வரோம். இப்போ புரியுதா? செட்டப் புரியுதா உனக்கு? இதை வந்து காப்பர் வெசல் பல தேய்ச்சி வச்சுருக்கணும். பாலிஷ்டு சர்ஃபஸாக இருக்கணும் அது. ஓகே? சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அடுத்த கான்செப்ட். solar constant. இதில் the amount of radiant energy received per second per unit area by a black body, perfect black body on the earth. ஸோ எர்த்தில் வந்து ஒரு பிளாக் பாடி வச்சுருக்கேன். சோலார் எனர்ஜி அதாவது சன்லேருந்து ரேடியண்ட் ஆன எனர்ஜியை எந்த அளவுக்கு அது பர்ஃபெக்டாக அப்சார்ப் பண்ணியிருக்கு, அது எப்படி இருக்கணும், அந்த சர்ஃபஸு பர்பண்டிகுலர் டு த டைரக்ஷன் ஆஃப் த ரேடியேஷன் ஃப்ரம் த சன், அந்த மாதிரி வச்சுருக்கணும். ஸோ அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், சோலார் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம். புரியுதா? அப்போது ஸோ வாட் இஸ் சோலார் கான்ஸ்டன்ட்? இட் இஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் ரேடியன்ட் எனர்ஜி received from where? Received from sun by what? By black body. எங்கே? on earth. புரியுதா? ஸோ அது எப்படி இருக்கணும், பர்பண்டிகுலர் சர்ஃபஸில் இருக்கும், பர்பண்டிகுலர் டைரெக்ஷனில் இருக்கணும். புரியுதா? அது என்ன, இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்ஃபியர், அட்மாஸ்ஃபியரோட இன்டர்ஃபியரன்ஸ் இல்லாமல் இருக்கணும். அதை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், அந்த அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜியை தான் சோலார் கான்ஸ்டன்ட்னு சொல்கிறோம். புரியுதா?
that is indicated by the value 1.388 into 10 power 3 watts per square meter. அந்த சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா, அதாவது ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டரில் 1.388 into 10 cube வாட் பவர் ஆஃப் எனர்ஜி வந்து அதில் ரிசீவ் ஆகுது பிளாக் பாடியால், இன் ஆப்சன்ஸ் ஆஃப் அட்மாஸ்பியர். புரியுதா? அது மூலியமாக நம்ம என்ன பண்ணலாம், சோலார் கான்ஸ்டன்ட் மூலியமாக நம்ம சன்னோட டெம்பரேச்சரை வந்து மெஷர்மெண்ட் பண்ண முடியும். ஸோ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் ஆஃப் சன் கேன் பி determined based on the solar constant. இப்போ சன் வந்து இந்த இடத்துல பயங்கரமாக கொழுந்து விட்டு எரிஞ்சிட்டு இருக்குது. அதனுடைய டெம்பரேச்சரை எர்த்தில் உட்காந்துக்கிட்டு மெஷர்மெண்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது சாதாரண விஷயம் இல்லையா? ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தோன்னா சர்ஃபஸ், அதாவது சன்னுக்கும் எர்த்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸு, அதை வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் இல்லையா? அந்த எர்த்து ரிவால்வ் ஆகிற ரேடியஸ் ஆஃப் த ஆர்பிட் நம்ம சொல்கிறோம். ஸோ அப்போ சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சரை எங்கேருந்து ஸ்டடி பண்ணுறோம், எர்த்தில் உள்ள பிளாக் பாடியை வச்சு ஸ்டடி பண்ணுறோம். ஓகேவா? பிகாஸ் we have got the constant இல்லையா? அப்போது சன் இஸ் எ பர்ஃபெக்ட் பிளாக் பாடி ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கிறோம். சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் வந்து T அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா, அப்போ அந்த இடத்துல வந்து நாம் ஸ்டீஃபன்ஸ் லாவை அப்ளை பண்ணலாம் இல்லையா? ஸோ அப்போது இங்கே சன்னையே வந்து ஒரு பிளாக் பாடியாக எடுத்துகிட்டு அதனுடைய ரேடியஸ் வந்து என்ன பண்ணுறோம், அந்த இடத்துல ஆர் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டு ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணுறோம். ஸோ அப்போது பிளாக் பாடி ஆஃப் ரேடியஸ் ஆர், அடுத்தது சர்ஃபேஸ் டெம்பரேச்சர் எவ்வளோ T. இப்போ நமக்கு ஸ்டீஃபன்ஸ் லா தெரியும். ஸ்டீஃபன்ஸ் லா பிரகாரம் என்னது, that is energy radiated by the sun. இங்கேருந்து சன்னுலேருந்து எனர்ஜி இப்போது ரேடியேட் ஆகுது, இங்கே ரேடியேட் ஆகுது இல்லையா? ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த சர்ஃபேஸ் ஏரியா. சர்ஃபேஸ் ஏரியா ஆஃப் த சன்னாக்கா அது ஒரு ஸ்பியராக கன்சிடர் பண்ணோம்னா 4πr² தானே. ஸோ 4πr² இன்ட்டு அதனுடைய ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பேசியிருக்கோம், என்னது சிக்மா into T power 4 surface temperature. இதுதான் என்னது, the energy radiated from the sun. இது புரியுதா? ஓகே, ரைட். ஸோ இப்போது அந்த டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் சன்னுக்கும் எர்த்து, இங்கே இருக்குது எர்த்து துளியோண்டு இங்கே இருக்குது, இது எர்த், இது சன். இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோன்னு சொன்னேன், தட் இஸ் ஆர். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஸோ இதோடைய சர்ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது சர்ஃபேஸ் ஏரியா தான் 4πr². இந்த இடத்துல ஆர்னு நான் சொன்னது அந்த ரேடியஸ் ஆஃப் த சன். நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஓகேவா? ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் தட் இஸ் அந்த சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்றத நாம் கால்குலேட் பண்ண முடியும். we have got that equation for the solar constant. So solar constant S is given by அந்த இடத்துல 4πr² into S. ஸோ இது என்னாவது, இது இந்த சன்லேருந்து வந்த ரேடியண்ட் எனர்ஜி, இது எர்த்தில் உள்ள என்னது ஒரு பர்டிகுலர் பிளாக் பாடி. ஸோ அது ஃபுல்லாக சேர்த்து நம்ம 4πr² into S அப்படின்னு போட்டுக்கிட்டோம்னா நான் ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம் இல்லையா? அப்போது எவ்வளோ எனர்ஜி ரேடியேட் ஆகுதோ அவ்வளவையும் அப்சார்ப் பண்ணிக்கிறதா அசியூம் பண்ணோம்னா அப்போ ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவேட் பண்ணலாம்ல, சரியா? தேர்ஃபோர் T power 4 அப்படிங்கிறப்ப இந்த 4π கேன்சல் பண்ணிடலாம். ஸோ r² S டிவைடட் பை ஸ்மால் r² சிக்மா அப்படின்னு கொண்டு வந்துடலாம். தேர்ஃபோர் T அப்படிங்கிறது 1/4 பவர் ஆஃப் r² S டிவைடட் பை r² சிக்மா அப்படின்னு வந்துடும், சரியா? இது ரெண்டாக ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம்.
ஸோ இந்த இடத்துல ஆர் ஸ்கொயர்ட் 1/4 அப்படின்னாக்கா என்ன ஆகும், ஆர் பவர் 1/2ன்னு ஆகிடும். ஏ பவர் எம் ஹோல் பவர் எம், ஏ பவர் எம்என் இல்லையா. அதே மாதிரி ஆர் ஸ்கொயர்டு இங்கே ஆர்னு வந்துடும் இல்லையா, ஆர் பவர் 1/2. எஸ் பை சிக்மா இன்ட்டு எஸ் பை சிக்மா ஹோல் பவர் 1/4. புரியுதா? அப்போ இந்த பேசிஸில் we can calculate the temperature, surface temperature of the sun. இல்லை, ஆர் அப்படின்றது என்னது, that is the distance between sun, distance between என்னது sun and earth. அடுத்தது எஸ் அப்படிங்கிறது என்ன, அது சோலார் கான்ஸ்டன்ட், ஏற்கனவே பார்த்தோம் சோலார் கான்ஸ்டன்ட். தென் ஸ்மால் ஆர் அப்படின்னா that is the radius of what, sun இல்லையா. அடுத்தது சிக்மா அப்படின்னா என்ன, what is சிக்மா, சிக்மா தான் இந்த இடத்துல எதோட கான்ஸ்டன்ட் நம்ம பார்த்தோம், that is ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் சிக்மா. ஓகேவா? ஸோ this is ஸ்டீஃபன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸோ based on this we can calculate சன்னோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு எர்த்தில் உட்காந்துக்கிட்டே கால்குலேட் பண்ண முடியும். Do you understand this point? புரியுதா? Okay. So with this we have finished the thermal properties. Any doubt? Doubt இருக்கா? Sai. So if you have got doubt, you can send it in Telegram.